Ага, так, нам уже зразу вімкнули трансляцію, правильно? І ми, напевне, можемо починати. So, it's going to be only me today. No Anna. Okay. She's still staying in the place where we had the sea learning training over the past week. Okay. So did you guys finish the training? Yeah, we just finished it today and I came back home like 2 hours earlier. Oh my gosh. Oh my gosh. So yeah. a lot. Okay. So and she stayed, but that was a very emotional, efficient, and very, very interesting training of sea learning teachers. well, you have not been together since the war started in Right. that way. So I'm hoping that you had a rich and meaningful time together. We did, thank you. So I will start because we are already live streamed and then... Sure, go ahead. Так, тоді доброго дня всім, вітаю всіх на сьогоднішньому ефірі стійкості. Сьогодні знову замість Ані буду я. І раді всіх вітати після тижневої перерви. Матимемо сьогодні таке чергове важливе запитання про роботу учителів і вчительок із дітьми в школах. Сподіваємося, що там, де буде можливість, учнівство повернеться до офлайн-навчання, і багато запитань виникають у зв'язку з цим. Тому сьогодні ми поговоримо про це і про стійкість для вчительства у роботі з дітьми, я думаю, загалом. We're going to be starting with a very important question that you've asked us today, and one of the very important answers to the question is getting children to safety when they're shelling. But is to what is one of the most important things is for the teacher to be as much in her or his zone as possible. And so what I'd like to start out with today is to pause and to remind people about what helps them get through hard times, what has helped them with the skills that we brought forth over the last, 6 months now almost. What are the skills that help them, whether it's resourcing, shift and stay, a self-soothing gesture, a help now strategy, grounding. So I'm going to invite the listeners to just call in whichever skill seems to be helpful to them as we start today. Так, перш ніж ми почнемо, каже Ілейн, в нас сьогодні дуже важливе запитання, і я зачитаю його трошечки пізніше. В запитанні йдеться про безпеку дітей, і Ілейн каже, що говорячи про безпеку дітей і як учительство працювати з дітьми, щоб ті були в безпеці, в першу чергу потрібно пам'ятати про те, що вчительство потрібно перебувати у їхній зоні стійкості настільки, наскільки це можливо. Тому перед тим, як почати відповідати на наше сьогоднішнє запитання, Ілейн пропонує таку коротку паузу стійкості, в якій кожен і кожна з вас нехай пригадають собі ту практику, ту навичку, яка допомагає особисто вам переживати ці часи. Це може бути будь-що з навичок миттєвої допомоги, з навичок моделі стійкості спільнот, наприклад, заземлення, наприклад, зміститись, зафіксувати, якийсь самозаспокійливий жест, це може бути будь-що, що вам підходить. Практика ресурсності, наприклад, також. And Natalia, I'm just going to share with them that for me, if I have to do a really quick reset to get back into my zone, it's putting my hand on a table or on a surface, and I'm back. And so then I'm ready to take action. So that's just the way I do it, but everyone will have their own way. Hand on table. It's a form of grounding, really. Look at that. I'm ready. That's because your resiliency muscle is really well trained. I very well trained it. Yes. Thank you, Natalia. Так, Ілейн каже, що перш ніж ви звернетесь до своїх практик, то їй особисто перезавантажити нервову систему допомагає просто поставити руку на стіл. Це фактично таке коротке заземлення, і щойно долоня Ілейн торкається столу, вона зразу відчуває таке повернення в свою зону стійкості. Але я гадаю, що це тому, що Ілейн дуже тренована в всіх цих практиках, і тому їй треба зовсім трошки часу. Але ми всі теж над цим працюємо. So I'm going to be quiet for just a few moments for the people to think about what their go-to skill is.
Так, зараз трошки побудемо в тиші і пропонуємо вам усім пригадати ту навичку, яка вас найбільше і найшвидше рятує. So I'm going to invite people to take a moment and to notice if there's a shift inside their nervous system, and to invite them to draw their attention to the pleasant or neutral sensations that they may be experiencing inside their body. Елейн пропонує звернути увагу всередину свого тіла і спробувати відчути, чи щось змінилося у вашому стані, в стані вашої нервової системи. І якщо так, то намагатися помітити якісь приємні або нейтральні самовідчуття в тілі. I noticed I took a deeper breath. How about for you, Natalia? Did I notice a little nod there, a little color to your cheeks? Really? Okay. Так, Елейн каже, що вдихнула глибше. І це є теж таке приємне самовідчуття. Мені здається, що я теж зробила глибший вдих. Okay, so now I think we should just jump right into the question, Natalia. And so I'm going to invite you to read it, and then we can start. Так, зараз можемо перейти до запитання. Запитання таке. Нам ще якийсь час прийдеться жити в часи тривог. Якщо навчання відбуватиметься офлайн, буде потрібно зібрати дітей та провести їх в укриття. Як це зробити максимально швидко та безпечно, адже в класі є діти, які приїхали з-під обстрілів. Хвилююсь за їхню реакцію на звук сирени. Дякую. Okay. So first I wanted to start out by saying, where we are in the United States, we have drills that are in classrooms that are often conducted and designed by law enforcement and the fire department. I've heard that may or may not be the same in all parts of Ukraine, that you have these regular drills before the war started. Так, Елейн каже, що в Америці, в американських школах з дітьми часто проводять навчальні такі тривоги, їх організовують правоохоронні органи і пожежні частини, і каже, що не знаю, наскільки регулярними є такі, чи були такі практики раніше у нас. Я теж щодо всієї України не знаю. Знаю, що в школі моєї дитини до війни таких було тільки одна чи дві. Well, I can say that in my daughter's class, we only had one or two right before the war, but we never had them like on a regular basis. Right. And that was the same that Olya shared with us as well. So one of the things that's really important about drills, it's practice. And for adults and children, the more that you practice something before something happens, it can help you respond more automatically. So, even the very essence of a drill is that, oh, we've already done this. So we know if we hear a siren, this is what we do. So even if your school, okay, sorry. Yes. Так, Елейн каже, що вся суть таких тренувань, навчальних тривог в тому, що більше ми щось практикуємо, то більш готові ми відтворювати цю поведінку автоматично. І у випадку необхідності діяти якби більше на автоматі. So even if your school hasn't had regular drills, what we're going to suggest is that you as the teacher, or even if there's a parent-teacher association, to get together and to design those drills, because that is one way of not only is keeping everyone safer,
when the sirens go off? Так, Ілейн каже, що якщо це запитання поставила вчителька або, можливо, мама, то можна, наприклад, проявити ініціативу або як вчителька, або як мама, якось зорганізуватися, щоб у школі влаштували такі тренування, і щоб можна було підготуватися і бути готовими на випадок реальної небезпеки. And so there are many things to consider, and we're going to each one of our members of our team. Oh, and I forgot to introduce our team today, Natalia. Pardon me. We have Bonnie, we have Olya, Stephanie, and Irina with us today. Так, Ілейн каже, що вона забула представити команду. Сьогодні, крім неї, з нами працюють Бонні, Ірина, Стефані і Оля. І перед тим ще сказала, що якщо організовувати таке навчання, то потрібно врахувати дуже багато різних чинників. And each one will bring in an idea to think about regarding creating a plan of greater safety for the children and for the adults who are caring for them. And so I'm going to have Olya go first. And Olya, you know, I didn't say this, but we know we planned what you were going to say. So you don't have to say it in English first. You can just speak in Ukrainian. And, you know, because everybody may not know about a little bit about you, you might want to let them the context of how you got involved with us too. That might be helpful to know that you have direct experience of the war. So go ahead, Olya. Всім вітання, дуже рада бути сьогодні. Вже певний час не була, рада бачити Наталю, тому що минулого разу не було, коли я була. І яким чином в мене виникла можливість долучитися, моя родина втекла із України, із Києва, з-під Ірпеня, з-під Бучі, і я зараз знаходжуся в Пенсильванії з родиною своєї сестри. І коли я дізналася про те, що робить TRI, захотіла долучитися як волонтер, перекладати так, як вмію, як можу. І сьогодні на зустрічі, коли почула питання, в мене виникло перше питання до себе, що би я думала і відчувала, якщо б я стала на місце вчителів, які мають рятувати цих дітей. Чому таке питання виникло? На минулому тижні я бачила переписку, спілкувалася з друзями, і переписка стосувалася шелтера, бомбосховища в школі моїх дітей в Києві. І це бомбосховище, яке не має вікон, але воно не під землею. Це просто приміщення між двома стінами, тобто є менша вирогідність того, що буде ураження ламками скла. По-друге, там немає туалету, там немає води. І у нас, як у батьків і як у вчителів, точно нашої школи, виникає питання, а наскільки це безпечно вести туди дітей, взагалі, по-перше. І, можливо, що ми можемо зробити для того, щоб стало безпечніше. А ще наступне питання, чи взагалі варто повертати дітей в школу, коли тільки наявне таке бомбосховище. Ellen team, I just quickly shared that when I got to know what shelters my kids would have in Ukraine, if they were in Ukraine, a lot of questions arose about whether it's safe to go there, and whether they would have toilet, whether they would have food there, and whether it makes sense to send them back to school at all. And I'm sure I had this question, so teachers would have these questions as well. And prior to taking kids there, I would assume they want to be certain that they're taking kids to a safer place. Yes, thank you so much, Olya, for that. And so, since that may be what, you know, parents and teachers are thinking about, and knowing that all bunkers are not created equally in terms of their degree of being safer for the children, we had some ideas of what may be helpful to do. And that is what Stephanie, you called a go bag. And so why don't you, and, you know, we actually have, you know, that's also suggested here in California because we have earthquakes, is to have a bag that at least has a day or two of nourishment so that if we are not able to, you know, have other help, that it's in that kind of go bag. So in any event, Stephanie, go ahead and unmute yourself and continue. Go ahead, Natalia. You need to, I know, translate what I just said, that I'm going on and on and on. All right, sorry. Так, Ілейн багато говорила, але я теж трохи відволіклась, буду чесна, йшлося про те, що, ну, підсумовувала вона те, що сказала Оля. Дякую Олі за її думку, що справді треба впевнитися і вчителям, і вчительству, і батьківству, що
дітям буде куди піти, якщо буде повітряна тривога і реальна загроза, що це не просто, що повернення до школи не несе ще зайвих додаткових небезпек. Крім того, Елейн говорила про те, що в Каліфорнії часто бувають землетруси, і в них теж є таке поняття, як оця наша умовна тривожна валізка, тобто ці рюкзачки якісь з харчами, те, про що говорила Оля, що невідомо, чи в сховищі буде вода чи їжа, тобто, що можна тримати і такі речі на поготові. Зараз Стефані з нами поділиться своїми ідеями. So Stephanie, go ahead and also talk about your, the preparation part that you were bringing into. Go ahead. Yeah. So, like Elaine was saying, even here in the United States, there are, it's kind of a common practice when we have individuals who are living in areas that may be unstable, or maybe the circumstances of their own particular life are unstable, to have these kind of packs or things ready to go, so that if they need to move to a new location quickly, they have everything they need easily accessible. Так, Елейн, Стефані каже нам, що це звична практика в Каліфорнії і, напевно, в інших регіонах також, як вона назвала, в нестабільних районах, що люди чи діти мають з собою, мають зібрані якісь такі невеличкі сумки, торби з речима, рюкзаки з речима, як наші тривожні рюкзачки, мабуть, на випадок, якщо потрібно буде переміститися кудись на кілька днів або у зв'язку з якоюсь ситуацією кліматичною, погодною, або якщо в когось якась власна особиста несприятлива ситуація. I know that when we were talking before the call, one of the concerns was that in the shelter, there may not be a lot of things to keep the children safe. And so we were wondering if it was possible, and I know this may be on a case-by-case scenario, but if the schools are able to prepare the shelters ahead of time with some supplies that they might need, like water, tissue paper, or like sanitary wipes or things like that that might be necessary if they were going to be there for an extended period of time. Так, Стефані каже, що загалом, якщо школи знають, що вони будуть повертатися до офлайн навчання і планують зводити дітей в укриття, коли буде виникати така необхідність, то каже Стефані, що розуміє, ми не знаємо, наскільки це можливо зробити в усіх школах, але в якомусь кожному окремо взятому випадку подумати про те, щоб забезпечити укриття в цих школах найнеобхіднішим водою, там, серветками, чимось таким, що може бути потрібним у першу чергу, якщо дітям доведеться провести там трохи довше часу. If it's not possible for the school to prepare the shelter ahead of time, we had thought that it might be helpful for the teacher to work with the children to create their own go packs, and include things like bottled water, granola bars, or some other kind of snack that's not going to spoil quickly. And we had even talked about how the children might benefit from some type of item, like a squishy item or a plush item or something that could be of comfort to them that they could take on their transition to the shelter. І навіть якщо школам на такому системному рівні не вдасться підготувати укриття до шкільної роботи в шкільному році заздалегідь, то Стефані пропонує, що це навіть кожен окремо взятий учитель чи вчителька можуть над цим попрацювати зі своїм учнівством і разом з ними скласти дітям такі рюкзачки, де буде, наприклад, бутильована вода, якийсь перекус, який не псується, там зернові батончики чи щось типу того. Крім того, було б корисно, якби діти поклали собі туди якісь такі м'якенькі, плюшеві або такі штучки, які можна стискати, якісь такі іграшки для заспокоєння, щоб вони теж могли їх мати під рукою. I can only imagine the difficult decision that parents, teachers, administrators are facing, knowing that you've been
online for years now with COVID and now with the war, and wanting to have that face-to-face human connection, but being concerned about the safety of the students who would be returning to the classroom. Стефані каже, що уявляє, як складно зараз учительству і керівництвом шкіл, які ми роками не могли нормально ходити до школи і через коронавірус не могли мати цього теплого людського контакту. І зараз вони стоять перед важким вибором, бо з одного боку хочеться повернутися до очних зустрічей, а з іншого боку дуже складні умови, в яких доводиться повертатися до навчання. I know just this week for myself, I had a scary situation with my daughter's school, where there was a safety concern at school. And I told my husband when we found out, that's it, I'm bringing her home and she's never going to school again. So in a small way, I understand the fear and concern that must be present. Стефані каже, що в школі її доньки теж була на цьому тижні така ситуація, після якої вона дуже злякалася, і першою реакцією було сказати чоловікові: все, забираємо дитину зі школи, і більше вона в цю школу взагалі не піде. Тому Стефані каже, що прекрасно розуміє, в якій ситуації зараз перебувають українські батьки, матері, вчительство, стоячи перед таким серйозним безпековим викликом. And I know even as I spent the majority of that day worried and nervous for my child, I'm very thankful that I live in an area that actually uses CRIM, has trained many people in our area, and they use the CRIM skills. And so when my daughter came home from school, I was nervous about how they would have reacted or responded to the day, and was pleasantly surprised to see that they were actually calm and in their zone when they came home as well. І Стефані каже, що попри те, що дуже хвилювалася і нервувалася через ту ситуацію в школі доньки, але вона знає також, що в їхньому районі, де вони живуть, багато людей мають навички моделі стійкості спільнот, багато отримали відповідні тренінги. І Стефані хвилювалася, в якому стані донька прийде до школи. Але донька прийшла додому в такому дуже спокійному стані, перебувала в своїй зоні стійкості. Oh my gosh, Stephanie, I didn't know that. They were using the CRIM skills in the classroom? Is that what you think? Well, I know that we have several trained CRIM teachers in higher positions at the Rowan County schools. So I know my kid was using CRIM skills, but I don't know how much it's been shared. But it makes me feel better knowing that it's at least part of the language that occurs in the school system. Well, and you don't have to share that, Natalia, because what I want to say is that the C learning, the chapter 2 are the CRIM skills. So maybe you can emphasize that those of you that are in schools that have C learning, that chapter 2 can be very helpful to really institute and to help the children and themselves. Так, Ілейн каже, що всі ці навички моделі стійкості спільнот, про які ми говоримо, вони є частиною соціально-емоційного і етичного навчання, яке ми впроваджуємо, яке впроваджується в кількох українських школах пілотних і буде впроваджуватися в ще більшій кількості шкіл. Так от, в таких школах діти, можливо, мають уже трошки кращі, сильніші навики стійкості, тому що це є частина соціально-емоційного і етичного навчання. Just a quick note here, coming from the C-learning training, we had several teachers who represented schools that have been introducing C-learning for the past 3 years since we launched in October 2019, and they said those kids who have been doing the C-learning skills for these 3 years, they're so much different and so much more resilient than the rest of the kids who are not familiar with the skills. So we see the results, and we are really excited to maybe one day have it in all of our Ukrainian schools, although it will take a lot of effort. Well, and so if you can share that too, Natalia, and say that people that haven't been trained
that they can go to those 4 first webinars that we did at the beginning of the war that are on your YouTube channel, that they can refresh themselves. Or if they haven't seen them, they can learn the skills by going there. And I haven't heard from Mike yet. Mike was on vacation last week because we've had problems with the launch of the iChill app because of some technicality thing. But we'll have that soon, because if they practice those skills for themselves, that's going to be very helpful for them. Так, і я дала свій зворотній зв'язок Ілейн, і зараз ще дам його українською мовою. EdCamp щойно завершив тренінг тренерів соціально-емоційного і етичного навчання, і у нас був зворотний зв'язок від представниць зі шкіл, які вже впроваджують це, відколи ми його запустили в Україні з 2019 року, і вони кажуть, що діти, які займаються за соціально-емоційним і етичним навчанням, в якому є навички моделі стійкості спільнот, що вони зовсім інакше реагують, вони мають вищу стійкість, вони знайомі з цією всією мовою стійкості, вони оперують цими поняттями, і це дає велику надію, що колись СН, якщо буде в усіх наших українських школах, то ці навички будуть для наших дітей автоматичними. А зараз мусимо працювати над цим самі, кожен і кожна окремо, і в ролі батьків, і матерів, і в ролі учителів і вчительок. Тому Ілейн заохочує, і я її підтримую в цьому, що якщо ви ще не знайомі, чи сумніваєтеся в своїх знаннях чи розуміннях цих навичок, то на сторінці СН, EdCamp, у YouTube є 4 вебінари за 25, 26, 27 і 28 лютого, які ми починали оцей простір стійкості з першими днями повномасштабного вторгнення, і там є така основна базова маса знань, можна освіжити собі ці знання, передивитися ці вебінари і практикувати постійно самим, тому що це найперше, що ми можемо зробити для поліпшення ситуації загалом. Well, I see some good news in the chat. Stephanie, please announce that. We have been waiting and waiting and waiting. So, yes, so I did post several things in the chat. One is the CRIM kind of handout that I'll discuss in a minute. The second are the Facebook links to the videos, the 4 webinars. And then the third one is that ichillapp.com. So not the actual app itself, but the website ichillapp.com is now live in Ukrainian. Так, читаю, що у нас тут в чаті відбувається. У чаті є, якщо можна, Даша, я попрошу це скопіювати в коментарі до YouTube-відео, якщо є така технічна можливість, я просто не в курсі. Тут є покликання на ті вебінари, про які ми згадували за перші 4 дні. Тут є PDF-файл з навичками моделі стійкості спільнот українською, коротенький на одну сторінку. І Стефані каже, що сайт ichillapp.com, це покликання теж можна скопіювати в коментарі туди, якщо можна, Даша. Цей сайт уже є українською мовою. Він дзеркалить додаток, просто він доступний в браузері як сайт, а поки що не як мобільний застосунок. Можна вже користуватися, і це чудово. I just went to the website ichillapp.com and I didn't see it, Stephanie. So, Steve, for some reason it's not working on my computer, but I just checked it. You should be able to select, there's a drop down up in the top corner that says English. If you select the drop down, it should give you the option for Spanish and Ukrainian. Well, it's not, that's not clear when you go to the website. So I'm going to try again, but go ahead and keep talking. No, I can see that in Ukrainian. I don't know if you see that, but I can see it in Ukrainian online through the browser. Yeah. Perfect. I did as well. All right. Ми коротенько обговорили про те, що додаток поки не працює, але на сайті там є меню, випадаюче меню з мовами, і сайт доступний англійською, іспанською і вже зараз українською. Oh, great. Oh my gosh, I'm so excited. I am so looking forward to the app itself. Well, I just want to bring it up because this has just been waiting for it. There it is. Yay. So here we have it. Так, ось так виглядає це все на сайті. Це інформація про iChill. Там є аудіо, доріжки зверху.
І є усі навички моделі стійкості спільнот, описані українською мовою. I just briefly described what I know about this website, how it's structured, All right. and what So they it, can do it there. even has it in, and there's also they need to also know that it is also, there is a, so here's, so it went back to Spanish for some reason. Okay, but if we go to even listening, I think we can hear it. Yeah, it must be Vira's voice. Про IHL. У вас бувало, що ви почувалися настільки накрученими, There we що go. готові були Okay. вибухнути? Або настільки Well, I am заціпенілими? beyond happy. We've been waiting for a long time, so it is there. Yay, 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 yay. And actually, that is something now that we have it on the ichillapp.com. If they have internet access and the children are old enough, you can actually just put on some of the exercises to help, especially the older children, with the app. Так, Елейн каже, що дуже добре, що це є українською мовою, тому що якщо діти вже не зовсім маленькі, а навіть трошки старші, то з ними можна просто вмикати цей сайт, там є аудіодоріжки, там є практики, там є миттєва допомога стратегії, і можна навіть вмикати і слухати це віреним голосом, озвучувала колега україномовна з Інституту травмостійкості. All right. Okay, well, that's exciting now that I'm a little bit on the top part of my zone because I'm so excited that finally happened because it's been a long time coming. All right. Так, Елейн каже, що так зраділа, що аж чуть піднялася ближче до зони збудженості, але все ще залишається в границях своєї зони стійкості. Ми дуже довго цього чекали. And I want to say on our call too, I want to thank the Denver Foundation that gave us the funds to be able to create the Ukrainian app. One of our board members, Cynthia Costas-Cohen, has a strong connection to the Denver Foundation, and she reached out to them and they gave us the funds to do the production of it. І Елейн дякує, і ми також дякуємо Денверській фундації, яка профінансувала випуск цього додатку на українською мовою. Одна з членкинь наглядової ради організації Синтія Костас-Коен має зв'язок з цією Денверською фундацією. Вона звернулася до них по допомогу, і ми її отримали. Дуже за це вдячні. Yes. All right. So Stephanie, I know we've taken a little bit of a segue from your part. So what would you like to continue with? No, it's great. I was actually, this could be a good transition. And I may just go back and share my screen and share on the iChill app. I was going to share the handout, but I may just share from the app instead. Because I was going to spend just a moment and talk about the help now skills, because those can help you. If you practice, it can help you widen your zone ahead of time. Так, Стефані каже, що хоче трошечки нагадати про стратегії миттєвої допомоги, тому що якщо їх постійно практикувати, то вони допомагають розширити зону стійкості, відповідно залишатися в ній довше. І Стефані хотіла нам показати щось на своєму екрані, якщо я правильно зрозуміла. You wanted to share your screen or? Okay. Yeah, sorry. Yeah. All right. So actually, if you're on the ichillapp.com, you can go to this left corner here where it's yellow and click on it. And this will be easy access to all 10 of the help now skills. Так, на сайті, на основній сторінці сайту ichillapp.com, там є зліва в лівому верхньому кутку є кнопочка «Миттєва допомога», і воно одразу переводить до всіх 10 навичок миттєвої допомоги. So like I said, with the incident that happened at my kids' school, they were able to stay in their zone throughout, even though it was stressful. It was a stressful situation. They were able to stay in their zone, and we practice these skills at home. And this is something that teachers can practice with kids before there ever is a siren. To help them have some tools that they can use to widen their zone, but to also help them get back to a place where they can function and get to safety in a quick manner as needed.
Так, і Стефані каже, що та ситуація стресова, яка була нещодавно в школі її доньки, Стефані тоді переживала, що дитина вилетить із зони стійкості через той стрес, але вона прийшла додому цілком стабільною, і Стефані каже, що вдома вони постійно практикують навички миттєвої допомоги, і, можливо, це допомогло дитині в потрібний момент себе зібрати і заспокоїти. Тому Стефані рекомендує практикувати їх з дітьми заздалегідь. Не чекати, коли вже стається повітряна тривога чи якась інша стресова ситуація, а практикувати заздалегідь, тому що постійна практика цих навичок допомагає розширювати зону стійкості. І тоді в той момент, коли ці навички стійкісні будуть особливо потрібні, до них можна буде звернутися значно легше, тому що це вже буде такий накачаний м'яз. Since these are up on the screen, I'm not going to read them out, but we do know that it is part of with the resiliency zone. We know that the more that we practice, the wider that zone can get. And so if kids and teachers are going into a situation where their zones are already pretty wide because they've been practicing and using the skills, then when those sirens go off, and we know those are likely to bump you out of your zone, hopefully it's easier to get back in, or it doesn't bump you quite as far because you've got these skills. And then I do want to highlight one other thing on here. І Стефані, ще раз наголошую на тому, що якщо діти і вчительство будуть практикувати ці навички постійно, то вони свою зону розширять настільки, що коли звучатимуть сирени, то можливо, тобто це в будь-якому разі стресова ситуація, і ми в будь-якому разі на неї майже завжди реагуємо, але тоді ми, можливо, або ненадовго вилетимо з зони стійкості, або нам легше буде і швидше ми зможемо повернутися назад. І тут є ще один важливий момент, який Стефані хотіла наголосити. So in situations where you are needing to seek shelter quickly, some of these help now skills could be helpful in those moments as well, such as paying attention to how your feet are hitting the floor as you're walking, or even the teachers could suggest something like, while we're walking to the shelter, see if you can notice 6 colors on the way, something to keep the kids' attention. But the one I would caution about is the one having to deal with sounds. It may be appropriate for the teacher to ask the children if they can focus on her voice, or if there's music, maybe listen to the music, but turning their attention outside to where the sirens are or where there may be other loud noises would not be helpful for the children in that moment. І Стефані також каже, що в ситуації, коли вчительці або вчителю доведеться швидко вести дітей, наприклад, в укриття, то навіть дорогою можна виконувати деякі з цих навичок, наприклад, зосереджуватися увагою на тому, як ступні торкаються підлоги, поки ми йдемо, або дати дітям завдання, що поки вони йдуть дорогою, помітити 6 кольорів довкола себе. Таким чином вони відволічуться від якихось інших своїх думок, і це, власне, і є навичка миттєвої допомоги. Єдина навичка, про яку тут варто зробити заувагу, це про звуки, тому що коли на вулиці звучить сирена, то прислухатися до звуків на дворі це зовсім не є добра ідея, бо це може стати таким ще більшим чинником стресу. Але можна, наприклад, попросити дітей зосередитися на звуках голосу учителя чи вчительки, якщо вони дорогою щось їм говорять, або якщо увімкнути якусь музику, то щоб вони зосереджувалися увагою на таких звуках. Those were just some of my ideas to get us started. And then I'm sure that others have things to add as well. Yes. So thank you, Stephanie. So as you can see, the team has come up with a lot of ideas. And I want to say something about the Help Now strategies. And that is, if they can be practiced before there's a crisis, that's going to help with that idea of the drill, of it being inside the nervous system of the children already, right? That they've walked around their space and noticed their feet touching the ground, or they've paid attention to the colors or counted down from 20 or 10, depending on their age. So the teachers want to instill that in them before the crisis,
because then they're going to know what to do when she says, okay, pay attention to colors. It's something that they have done before that she's activating during the crisis. І Ілейн наголошує на тому, що дуже важливо робити ці навички чи спробувати ці навички до того, як нагряне криза, в яку вони будуть потрібні. Тому учительству варто спробувати практикувати ці навички з дітьми ще до того, як зазвучать сирени, тому що це випрацює у них таку звичку і розуміння, як це все робиться. Тобто в них з'явиться звичка, наприклад, ходити класом чи коридором і переслухатися увагою, зважати увагою на свої кроки, або оце рахувати кольори, чи лічити від 20 до 0. І в момент, коли ці навички будуть потрібні, вони активуються, якщо будуть прокачені, якщо так можна сказати, вони активуються значно швидше. The other thing that also I wanted to, I was thinking about this as Stephanie was talking. The other thing that can really be helpful for children, if you have to go from one place to another, if there's a song that the children like to sing together and you practice the song, and maybe it's your national anthem, whatever that might be, is saying, okay, this is our time that we're going to sing whatever that may be. And as they're marching off to the bunker, or even songs like, if you're happy and you know it, clap your hands, because you're actually engaging them in their walking, they're singing, and they're clapping their hands. So you're engaging their brain, so they're not necessarily focusing on the sirens and maybe the activation about that. So I want to suggest that to the teachers, and they probably have lots of ideas as well on what kids love to sing as they're walking. Yesterday, Krista made our learning teachers sing that if you're happy then and you know it. There she knows I love that song too. Krista knows that. I think when I was in India with the C Learning launch, I had hundreds of people in the room standing up and singing that song. I love that she did that. Let me translate the entire song part. Okay. Так, Ілейн також запропонувала таку ідею, що з дітьми можна співати. Взагалі спів, він є дуже таким, я пам'ятаю, ми на попередніх сесіях говорили, що він теж є хорошим інструментом в подібних стресових ситуаціях, і діти, певно, знають, клас, певно, знає якісь пісні разом. Це навіть може бути наш гімн України. Я думаю, зараз багато пісень є таких воєнного часу, які всі діти знають завдяки TikTok чи іншим соцмережам. Тобто діти можуть дорогою співати, можна навіть, Ілейн пропонує пісеньку If you're happy and you know it, clap your hands. Вона є, здається, навіть в українському варіанті, і її співали наші вчительки на тренінгу це позавчора. All right. So what I'd like to segue now is asking Bonnie. Bonnie's going to talk a little bit about communicating with the children about what's going on. So Bonnie. Yes, great. Thank you. So I want to share the role of consistent communication for children and adults, maybe to help them during the air alerts. Так, Бонні хоче нам розповісти про роль послідовної комунікації з дітьми і з дорослими, яка мала би допомогти під час повітряних тривог. So keeping words simple, clear, and consistent, and repeating them every day. For example, Elaine talked about the song, If You're Happy and You Know It. If you sing that song every day, when you come to that place where you hear that air raid or air alert, that can bring the children a little bit of that resource. So the song becomes their resource. Бонні рекомендує говорити такою простою, спокійною і послідовною мовою. І каже, що, наприклад, навіть оця пісенька, про яку ми говорили, чи будь-яка інша пісенька, якщо її співати щодня і ввести це в співзвичку, то якщо діти співатимуть її під час повітряної тривоги, то, можливо, це навіть стане їхнім ресурсом. So by selecting keywords or phrases that you repeat regularly, those words will become very calming to some degree for the children as they head to the shelter. Тому якщо постійно, регулярно повторювати якісь однакові слова чи фрази, то вони з часом теж отримають таку заспокійливу функцію для дітей, коли діти йтимуть до укриття.
And finally, a word can be a resource. So helping children understand maybe there's a word that they can say to themselves as they're leaving the classroom that gives them comfort along the walk to the shelter. Крім того, каже Бонні, навіть слово може бути ресурсом, і подумати про такі слова, які можуть стати ресурсом для дітей, які діти, можливо, самі навіть собі говорять, коли виходять з класу і рухаються у бік укриття. Thank you. You know, I love the word, Bonnie. I remember when I was a kid, there was a movie called Mary Poppins that was very popular. Yes. And there was the word that we kids would say over and over. Supercalifragilistic. Supercalifragilistic. Which is a very hard word to say. Supercalifragilisticexpialidocious. And maybe there's a word like that in Ukrainian that's kind of like a little bit of a tongue twister, but you repeat it over and over to make you look at Bonnie, you and I are laughing from a shared childhood experience, even though we've never talked about it before together, right? Yeah. Is it even a word or is it made up? It's not a word, it's a made up word. Okay, that's what I thought. Supercalifragilisticexpialidocious. Yeah, it's a totally a makeup word. And so it can be made Which is up. better. Yeah, but let me translate all this one. Okay. Так, і Елейн каже, що коли Бонні сказала, що слово може бути ресурсом, то вона пригадала, Елейн пригадала фільм про Мері Поппінс зі свого дитинства, і там були якісь абсолютно скажені слова, які я навіть не повторюю зараз ні англійською, ні їм немає аналогів в українській мові, звичайно ж, але це неймовірно складне, вигадане, накручене одне на одне слово, воно було всім знайоме, і всі його повторювали, тобто таке слово навіть можна собі створити, і якщо його, я так розумію, ідея в тому, що якщо його повторювати часто, і це весело, то це слово теж стає ресурсом, і до цього ресурсу можна звертатися в ті моменти, коли воно буде потрібне як ресурс. Thank you, Natalia. All right. So I guess that hopefully that, go ahead, Bonnie. Is there anything more that you'd like to say? No, Stephanie posted, I just said, nice, Stephanie. Maybe you can read that to everyone. Stephanie, why don't you just say it out loud? Yeah. Oh, I just posted the word in the chat so people could see it. But it's the supercalifragilisticexpialidocious, and it's a made up word that just means extraordinarily good or wonderful. It's a way to express something that is so good you just don't have a word for it. Oh, that's great. I did not know that. That's wonderful. I love that. Так, оце скажене слово з Мері Поппінс, я його навіть не буду повторювати, воно вже прозвучало сьогодні достатньо разів. Це Стефані його запостила в чат, і воно приблизно означає, що це щось фантастичне, неймовірне, нереальне, просто настільки прекрасне, що навіть неможливо описати одним словом. Тому це супердовге слово, складене з кількох. Теж така досить робоча ідея для нашого вчительства, яку можна втілити абсолютно з дітьми. Я думаю, можна взяти якісь українські корені слів і поскладати з них таку довгу гусеничку словесну. I'm just wondering, has Mary Poppins been translated into Ukrainian? I can't imagine that it has. It's okay. So I'd love to hear what supercalifragilisticexpialidocious is in Ukrainian. I have no clue. I mean, We're gonna. but if I ever come across that, I will let you know. We're gonna have to find out what that is. Okay. All right. Okay. All right. Challenge accepted. Well, you know, the thing is, I think you're also saying that we're doing something that we hadn't planned to talk about, but also can be such a part of what to integrate when we're in crisis, and that is humor. Так, Єлен каже, що ми зараз змістили якось так цю розмову в площину, якої не сподівалися і не планували, але насправді це теж відповідь на запитання про те, на багато запитань, які ми тут опрацьовуємо, про те, що ще один напрямок чи площина роботи з травмами, зі стійкістю – це гумор. And so one of my gratitudes of my life is having gone to Ukraine, to Kharkiv in 2019 at the EdCamp conference. And oh my goodness, there was so much happiness and humor and music. And it's so, I think, ingrained in Ukrainian people that, you know, here we're talking about getting children to a place of safety, and just those attributes of who you are as Ukrainians, for the teachers to think about in preparation, for the children to make those journeys from the classroom to the bunker.
Елейн каже, що один з таких приємних спогадів і досвідів її життя – це приїзд у Харків 2019 року на неконференцію EdCamp, і вона запам'ятала цей досвід як такий сповнений радості, гумору, музики. І вона каже, що ці риси, напевне, прошиті в українцях і українках. Я думаю, що так і є. І це теж ті ресурси і ті речі, які, точніше, це теж ті речі, які можна використовувати як ресурси, як свої сильні сторони, коли ми говоримо про роботу з дітьми і про ці переходи в укриття і реакцію на повітряні тривоги. Because once you get to the bunker and you can, let's say have the children sing together, the different things that you can do, even if the space is very tight, the children oftentimes remember the singing, remembering the things that also are the resources that you bring into that space, whether it's singing or if there's room to have, Irina had mentioned, drawings and coloring things where children can draw, if that's even possible. But if you can't do that, there's so many things that you can enliven in the space with joint music and singing for the children that can help them have a different experience of being together as a group and having that shared experience that, yes, may be scary, but also is about connection, which is so important for all of us as human beings. Елейн каже, що діти загалом запам'ятовують і співи, і перебування разом, і всі отакі досвіди, свої ресурси вони запам'ятовують. Тому можна над цим працювати в плані організації перебування в укритті, залучати всілякі такі практики, такі заняття, це спільний спів, можна розмальовувати якісь розмальовки. Звісно, якщо дозволяє простір, тому що ми не знаємо, де в кого в якій школі яке укриття і наскільки воно просторе, але Елейн загалом пропонує, що цей простір, це перебування там, його можна оживляти свідомо, спеціально, намірено, створюючи, даючи дітям якісь такі спільні переживання, які вони потім пригадуватимуть як приємний досвід. Тому що попри те, що це страшно, це все одно десь в чомусь єднає, і це все одно дає отакий зв'язок і приємність від перебування разом. I mentioned this in a previous call a few months ago, but in 2019, I did a presentation for the United Nations counselors in Rome. And one of the counselors, she was just so lovely. We were talking about this kind of thing, and she raised her hand and she said, when I was a little girl, I lived in a country where there was war. And she said, we would hear the sirens and we would hear the bombs. She said, but my grandmother would get myself and my cousins into a safer part of our house. And she would have us do little skits, little plays, and we would craft the little plays. And there were heroes or heroines, right? Where one of us would wear like a cape, or they would do things where they were getting away from danger. And she says, when I think back to that time, I don't really think about the fear. I think about being with my cousins and doing plays with my grandmother. And that is my overriding memory. So remember that as human beings, that we can give different experiences, even during the hardest times, to children and to adults, that can help with turning the volume down on what may be happening around them. Елейн поділилася історією про те, що в 2019 році вона була в Римі, виступала перед працівниками ООН, і одна жінка, одна жінка поділилася своєю історією про те, що вона в дитинстві пережила війну, і вона пам'ятала, як бабуся її і її двоюрідних братів і сестер в такі небезпечні моменти, вона їх десь збирала в більш безпечне місце, і вони розігрували якісь сценки, розігрували ролі, весело проводили час. І вона каже, що зараз вона згадує ті спогади не як страшні спогади, чи не як спогади про небезпеку, а як спогади про щось таке
приємне, веселе, про час разом, про, ну, тобто ці емоції позитивні, вони, каже Елейн, переписалися зверху на спогади про не дуже приємні насправді події. І Елейн каже, що ми можемо змінювати переживання і досвід, який ми зараз всі переживаємо, досвід, який проживають наші діти, якимись свідомими додатковими зусиллями, якщо захочемо. І це бодай трохи, такі якісь такі додаткові речі, вони можуть бодай трохи знизити оцю гучність рівня стресу, який діти переживають. So we're going to change a little gears here for what we want to talk about now. And that is some of the difficulties that can happen that we really want the teachers to be aware of, that can happen when children have been living through the war, and those, just the sirens themselves can trigger a response, in a wide response in children that have to do with their survival response. So I'm going to turn this over to Irina, and Irina's not going to, she's going to just speak in Ukrainian, and because we've already talked about what she's going to talk about. And Irina, if there's anything else you want me to add in, let me know. Okay? Okay, well, let me translate what you said. What Elaine said. Так, Елейн каже, що ми зараз поговоримо про ті складні моменти, які можуть ставатися, і це було в запитанні, які можуть виникати з дітьми, які мають безпосередній досвід війни, які пережили там обстріли, що ну, сирена і повітряна тривога можуть запускати в цих дітей такі реакції виживання, і Ірина нам зараз розкаже, що з цим робити. Дякую, я дуже вдячна бути на цьому созвоні, і ми хотіли поговорити трошки про реакції виживання, бо коли включається сирена, у дітей можуть бути різні реакції. І ми говорили раніше про реакції, коли тікати чи боротися, або замерзнути. І ми, вчителі, повинні знати, і вони, може, знають, що це відповіді на виживання, вони автоматичні, вони інстинктивні, і вони виникають у моменти, коли ми відчуваємо загрозу. Так? І одна із реакцій може бути реакція замороження, відповідь замороження. І це така реакція, коли дитина може виглядати, і також дорослий може виглядати, це може бути оніміння, це може бути затуманений зір. Marina, I think that Natalia had her hand up. I'm not. Did you want to say something, Natalia? I just wanted to say that when we say the freeze response in Ukrainian, we don't say замерзнути, we say завмерти. Ну, тобто це реакція оніміння навіть, така заціпеніння. Окей. Так, перепрошую. So, це реакція завмерти. І, як я вже сказала, це може бути оніміння, затуманений зір, це може бути труднощі з концентруванням уваги, це навіть зміна температури тіла, і навіть якщо людина внутрі вона чує активацію, знаружи вона виглядає дуже спокійною. Також може виключатися якісь частини тіла, і наше сприйняття реальності може бути різним, і якось не відчувати, що це реальність. Час може нам казатися дуже повільним, і ми майже можемо мати таке зниження усвідомлення страху і болі. Я хотіла сказати, що це автоматичні, інстинктивні, це нормальна реакція на стрес, і ми повинні бути усвідомлювати це і допомагати дітям. І може бути така ситуація, коли вчителька звертається до дитини, треба йти, а дитина стоїть як стовп і нічого не може робити, то це нормально. І я зараз подумала, що може, коли ми були дітьми, ми завжди ходили за ручку з кимось, з парами. І може в цьому дуже таке вирішення цієї проблеми, бо коли ми вдвох, дві дитини,
вони можуть регулювати кожного. І я думаю, що ця ідея, ми всі в школі сиділи на одних і цих місцях, і мати свою пару, з якою ти будеш йти до підвалу, чи де діти будуть ховатися з вчителями, це має сенс. I will translate a little bit. I just talk about freeze response, but I just added, and I think it was like my insight that when we were kids, we would go in pairs, right? So it would be two kids holding hands to go to a field trip. And probably when one of the kids in the freeze response and another kid in the resilience zone, so it will make sense to go with somebody because they will regulate each other, right? The co-regulation piece is really important. Yeah. That's great. Yeah. Thank you. So I just want to, emphasize some of the things because I know what Irina just talked about, but sometimes we as adults misinterpret children's behaviors, and we may think they're being obstinate or they're not paying attention when actually their survival brain is activated. And even though I know it's frustrating for teachers to have to deal with children exhibiting all these behaviors when there's a crisis moment, it's really important to know that it's not their fault. They're not being bad kids. Their little nervous systems are reacting because of the fear. Так, Ілайн каже, що додаючи до того, що говорила Ірина, важливо зауважити, що дорослі часто неправильно трактують поведінку дітей, і те, що нам іноді може здаватися впертістю чи неуважністю, насправді може бути реакцією отієї частини мозку, яка відповідає за виживання, і треба спробувати сприймати дітей, тобто, що діти не є поганими, чи вони не роблять це навмисно, і це не є їхня провина. Спробувати навчитися сприймати таку поведінку, як біологічну поведінку, фактично. I think I want to also mention one other thing is that, the war has caused an overarching attention on what's happening with children and teachers and parents. But even before the war, right, children were experiencing distress with COVID, sometimes being in close spaces with parents that they weren't accustomed to. They were accustomed to going to school. And we know as adults, it was hard for adults to have to interact with their children 24/7, including, look at Natalia smiling. I'm sure that was yes, that, when I'm during COVID, yes, that there were times you just wanted a break. So children came into the war already, sometimes with their nervous systems being bumped out of their resilience zone. We're seeing, okay. Thank you. Так, Ілайн каже, що зараз у нас багато уваги такої постійної, всеохопної до стану вчительства, учнівства, батьківства в цьому ж контексті. Але також вона зауважує, що насправді діти прийшли в цю повномасштабну війну уже з великим рівнем стресу і вже фактично їх давно виносить з їхніх зон стійкості, бо ми останні 2,5 роки працювали навчалися в умовах коронавірусу, коли замість звичного ходіння до школи діти мусили перебувати в замкненому просторі своїх домів, і часто це було важко і дітям, і батькам, дуже довго бути разом усім на купу і не мати можливості перепочити одне від одного, тому в них вже були рівні стресу досить значними до лютого. And so, we were all, the whole world was dealing with this mysterious silent threat that was, harming and in some ways killing, family members, parents, children, elders. And then the war happens. You have two things coming together that can cause more distress for the adults and for the children. So I think it's important to not minimize the degree of distress that has happened because of both of these things coming together in such a short period of time, and to also give
yourself as a teacher a little bit of grace. You know, we're not perfect beings, and there's times that as much as we try to stay within our zone, that it can be hard to do, especially when we've been faced with so much in our lives. Ілейн каже, що ще до війни у нас була ця тиха загроза, як вона її назвала, коронавірус, який, ну, взагалі весь світ перебував у цій загрозі, і вірус забирав життя наших рідних, близьких, літніх людей. І зараз, коли в Україні конкретно ці два чинники поєднані, війна і коронавірус, то ну, поєдналися на вході, скажімо так, коли почалася повномасштабна війна, то не можна, каже Ілейн, переменшувати рівень стресу, який переживають наші діти, тому що це страшенно високий рівень стресу. І вчительство теж, вона закликає вчительство проявити до себе милосердя, не вважати себе, ну, ми не є досконалими людьми, і теж маємо свої труднощі, свої складнощі, напевно, і потребуємо турботи про себе також. And I think the other thing I want to say is that we certainly had an incredible experience in the ideas of His Holiness the Dalai Lama in bringing the Sea Learning program to the world's children. And he emphasized that when he was bringing this forward and having all of us who are the senior consultants be a part of it, that one of the key components was how we cultivate compassion in the world. And that's in our precious little beings, our children, and very importantly as well for ourselves. And I just want to say to all the teachers and parents to please keep a little bit of that compassion for yourself right now, to know that these are truly unprecedented times. І Ілейн каже, що пережила чудовий досвід, коли Далай-лама, ну, точніше, зусилля і наміри Далай-лами втілилися у соціально-емоційному етичному навчанні. Ця програма з'явилася на світ, її презентували і подарували фактично всьому світу, і в тому числі Україні. І Елейн брала участь у формуванні цієї програми як одна з консультантів. І там багато в цій програмі, зокрема, йдеться про плекання співпереживання. І, звісно, що діти – це найцінніші милі істоти, каже Елейн, і до них ми маємо і плекаємо співпереживання, але також не варто забувати, особливо для вчителів і вчительок, про співпереживання собі, щоб хоча б частинку того співпереживання, яке ми маємо в душі, ми кожна виділяли також для себе. And so with that, I want to ask Natalia, you just spent a week with the facilitators of Sea Learning, the first time you've been able to get together in person. And I'm wondering if there's any reflections as we're closing today that you'd like to bring to us from your participation. And I want to say one more thing, and that is, you know, when I saw the translation of the iChill into Ukrainian, you know, that was really, you've been so important to be one of the lead translators of all the materials. And I just want to say out loud again, you know, you have allowed us to have a voice because of your many gifts. And so I want to thank you very much for all that you provide for us. Thank you, Elaine. Так, то були трохи компліменти мені, я їх перекладати не буду, бо я дуже такі речі не скажу не люблю, але обійдемося без цього. А Ілейн попросила поділитися якимись рефлексіями з цього майже тижневого тренінгу, з якого я приїхала з учительством СН. І я можу сказати дві речі. Перша річ – це практика. Я вкотре переконалася, що всі ці навички, ну, це в розмовах, які відбувалися на лекціях, в обговореннях, про те, що всі ці навички потрібно відточувати, їх потрібно практикувати. І потрібно виділяти собі час
в добі, зробити це звичкою, зробити це звичкою разом зі своїми дітьми, тому що це нейробіологія, це те, що дуже працює. У нас в групі були люди з різних областей України, в тому числі ті, які переїжджали із зон фактично з-під обстрілів, з окупованих зон, з Миколаєва, з Запорізької області. І вони всі говорять про те, що ці навички допомагають їм повертатися в їхню зону стійкості в таких дуже непростих умовах. І другий момент, про який я хотіла би сказати, це надія. Мені весь цей тренінг і все це спілкування дали дуже велику надію про те, що нас як націю, ці випробування не зупинили, і ми продовжуємо рухатися з якоюсь подвійною, потрійною, в 10 більшою силою, ніж раніше, і продовжуємо плекати і робити абсолютно правильні речі. Це навчати нове покоління і навчати самих себе, турбуватися про своє благополуччя, тому що нам це все потім відбудовувати, нам рухати далі цю країну, і тому це надзвичайно важливо. І я рада, що в нас є цей пул вчителів і вчительок, які не тільки в своїх школах впроваджують, а які, власне, навчаються зараз на тренерів і тренерок і будуть навчати інше вчительство, щоб СН могло пройти як програма в кожну українську школу. Okay, so I was talking about two things. One thing that practice is really important, and that's what I saw from communication with all those people who came to this training, because some of them are from very heavily affected areas, who actually come from, some of them are even from like occupied or next to occupied areas, and some are from areas that are being shelled daily. And they say, and all of them say, that practicing the skills and the skills themselves helps them get into their resiliency zone and helps them find this ground under their feet when the situation is really unstable and uncertain and scary and all those things. And the other thing that I brought back from this training is hope. And I saw that we as a nation we're not broken. I mean, this hasn't broken us down. This hasn't brought us to our knees. We are working 3 times, 4 times, 10 times harder than we did before. And we are doing very right things by bringing these skills to Ukrainian students through C-learning and then through teaching Crim teachers that we're about to start in 2 weeks or in a week from now. And that gives me a lot of hope. And I think Ukraine has a lot of hope due to this effort, and thanks to all of your support and engagement too. Thank you, Natalia. And you know, it's an honor for us to be present with you. We are so looking forward to the teacher training, and know that you're also in the weeds of translating everything. So again, a great bow to you right now. And we just want to say, until we meet again on Wednesday, thank you so much for being with us. Так, і ми дякуємо нашим колегам з Інституту травмостійкості. Побачимося тоді всі в середу. Thank you so much for being with us today. See you on Wednesday. До зустрічі. Thank you. Oops, Natalia left. She will probably come back. You know what? Natalia never translates when you say something good about her, because I'm going to have you say that next time. Yes. Then. Yes, next time I will say. She is so funny. Yeah, she said, I will not translate what Elaine say about me because I don't feel comfortable. So I should say, well, Irina would do it for us. yes, next time. I don't know why she went off, so I'm going to try to email her right now, because Okay, I will go to debriefing. See you. Hey, thank you. Thank you. Thank you, Irina, always. Thank you.
Mm. Hey Siri, call Winona. Hi there, Winona. How are you? I'm good. Listen, I have to talk to Mike about the voiceover. He, was gone last week and I worked on a little bit. Did you see what I sent to you from Jiang Yang? Yeah, because it was very simple, right? I don't think we need to say a lot. I think we just have to be to the point. So I kind of crafted something for Mike to look at, and then he and I have to just decide who's going to speak the words or whether we're both going to speak some words. So I'll get that to you. But I want to be on the call with you today with Bob Doppelt, because I'm going to write a piece on climate change for my Psychology Today. And I had actually sent him a bunch of questions, and he just said, he goes, well, great, Elaine, but Winona's going to be interviewing me today, and she's probably going to ask me some of the same questions. Can I just get it from there? And I said, oh, okay. I didn't tell him I didn't know, but so can I be on the call with you is that okay? Okay. Yeah, what time is it that you're going to be talking to him? Perfect. I don't have that. So I'll get on shortly after my show, because my show's up from 12:30 to 2. Okay. Bye-bye.